Hi friends, IACE BRAHMASTRA Para Jumble number 7. BRAHMASTRA lo bhaganga ippadi manam 10 episodes on error location chesam. This is the 7th episode on Para Jumble. Class loki vellaninte mundu oka chinna maata maatladukundam. Recent ga jariginatuvanti OICL Tier 1 examination, prelims examination lo English విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఒక రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, ఒక పారా జంబుల్, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఫ్రాజైల్ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ స్పెల్, ఈ టాపిక్స్ మాత్రమే అడగడం జరిగిందండి. అందులో స్వాప్ లేదు, కాలమ్స్ లేదు. మనం 2023 నుంచి గమనించినట్లయితే ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లోనూ పారా జంబుల్ అనేది ప్రిలిమ్స్లో ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మెయిన్స్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇది మనం చూసినప్పుడు 2015, 2016 ఫండమెంటల్గా ఓల్డ్ పేపర్ అప్పుడు ఎలా ఉండేదో మరొక్కసారి అదే విధమైన పేపర్, జస్ట్ 1 ఎడిషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద స్పెల్. సో రీసెంట్గా జరిగినటువంటి OICL ఎగ్జామినేషన్లో మనం గమనించింది ఆర్సీ టొబాకో మీద, దట్ టొబాకో అండ్ సిగరెట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్సీ ఇవ్వడం జరిగింది, పారా జంబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఫ్రాజైల్ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ స్పెల్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ మీన్స్ ఈ ఇయర్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అనుకోవచ్చు. రాబోయే ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్సీ, ఎర్రర్ లొకేషన్, పారా జంబుల్, ఈ 3 ఖచ్చితంగా ప్రతి పేపర్లో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. మనము IACEలో బ్రహ్మాస్త్రంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఎర్రర్ లొకేషన్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్గా మనం పారా జంబుల్ చేస్తున్నాం, త్వరలో క్లోజ్ టెస్ట్ అండ్ ఫిల్లర్స్ చేయబోతున్నాం. ఎస్, ఈ విధమైనటువంటి టాపిక్స్ ద్వారా ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఒక్క మార్కు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలని, అందరూ తొందరగా సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటూ రండి. మరి ఈరోజు IACE బ్రహ్మాస్త్ర పారా జంబుల్ 7 ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వావ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ up to G we can see. Let me read the question first. It is a purely PO mains model, we can understand, because there is A, B, C, D, E, F, G, my dear friends. He says consider B as the first sentence and F as the final sentence. First one ento, final one ento ichunnadu. Alage A, B, C, D, E are given. అక్కడ చెప్తున్నాడు ఇన్ బోల్డ్ అండ్ మార్క్డ్ 1, 2, 3, 4 యూ హ్యావ్ టు ఇంటర్చేంజ్ అంటున్నాడు. ముందుగా ఇంటర్చేంజింగ్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత ప్రయత్నిద్దాం. 1 ఎక్కడుందండి? ఎస్. Some democratic theorists similarly assert that democratization continues long after the first elections because by themselves elections do not ensure a functioning democracy. 1 బాగున్నట్టుగా ఉంది, చూద్దాం. For example, there is no consensus on where to mark the beginning and end points of the democratization process. Wow, చూద్దాం. Others mark earlier beginning points such as the initiation of liberal reforms by authoritarian regimes or structural changes. One approach defines democratization as the period between the breakdown of an authoritarian regime and the conclusion of the first democratic national elections. My dear friends, in this particular example, we can say there is no interchange between 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4 లో ఎటువంటి ఇంటర్చేంజ్ మనకు కనిపించడం లేదు. కాబట్టి we shall go with B first. B and F. F is the last one, B is the first one. Democratization is difficult to define in practice, in large part because of disagreements about how to understand democracy. Democratization is difficult to define in practice, in large part because of disagreements about how to understand democracy. Some democratic theorists, others mark, you can expect A and D. ఇక్కడ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. 1 approach defines democratization as the period of. The problem with this approach మేబీ ఈ తర్వాత G రావాలని అర్థమవుతోంది, ఏ తర్వాత D రావాలని అర్థమవుతోంది, ఆర్ D తర్వాత E రావాలని అర్థమవుతోంది.
yes, at first B తర్వాత అదర్స్ వాడలేము, సమ్ వాడలేము, అసెట్ అన్నాడు కాబట్టి one approach defines democratization as the period between the breakdown of an authoritarian regime and the conclusion of the ayundachu. The problem with this approach is that it is not clear when the democratization process stops ayundachu. So I am going E tarvata G అని అనుకున్నప్పుడు yes, shall we go with the example first? For example, there is no consensus on where to mark the beginning and end points of the democratization process. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలి అనేటువంటిది ఎక్కడ కనిపించడం లేదు. Where to start, where to end. So that B tarvata I am going to C, because D and A ki relation undi, E and G ki relation undi kabatti I am going with B. After B I am going with C. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసాను, దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెన్సస్, బికాస్ ఇక్కడ మనకి డిసగ్రీమెంట్ అనే ఒక పదం కనబడుతోందండి. డిసగ్రీమెంట్ అనే పదం కనబడుతోంది కాబట్టి నేను కాన్సెన్సస్ అనే పదానికి ఇక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది. సో దట్ దెర్ ఈజ్ నో అగ్రీమెంట్, దట్ ఈస్ డిసగ్రీమెంట్. దెర్ ఈజ్ నో అగ్రీమెంట్, దట్ ఈస్ కాన్సెన్సస్. దట్ ఈస్ ద లింక్ వర్డ్ బిట్వీన్ B and C. Now here we can go with one approach and this approach, or some democratic theorists others mark. So some others, one approach, this approach. అయితే ముందు ఈ G తయారు చేయాలా లేదా A తర్వాత D తీసుకోవాలా అనేది చూడాలి. A తర్వాత D వస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఈ తర్వాత G వస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలియాలంటే Fకి ముందు ఎవరు వస్తారో తెలియాలి. ఇఫ్ మెజర్డ్ అగైన్స్ట్ ద ఐడియల్ ఆఫ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లిబరల్ డెమోక్రసీ, ఆల్ కంట్రీస్ మే బి వ్యూడ్ యాజ్ yes, perpetually being in a process of democratization. This limits the utility of democratization as an analytical tool. So that if measured against the ideal of perfect liberal democracy, దానికి వ్యతిరేకంగా మనము కనుక మెజర్ చేసినట్లయితే all countries may be viewed as perpetually being in process of democratization. So that దీనికి ముందు ఎవరు రావచ్చు అంటే the problem with this approach is that it is not clear. It is not clear అనే పదం నుంచే మనం తీసుకున్నాం. This limits the utility of democratization as an analytical tool. So that my dear friends, G తర్వాత F వస్తోంది కాబట్టి Gకి ముందు E రావాలి. One approach defines as the period between the breakdown of an authoritarian regime and the conclusion of the first democratic national election. The problem with this approach is that it is not clear. Okay, my dear friends, we can go with E, G, F. Approach and approach. And now, and first one we have taken B, C. And now we have some democratic theories similarly assert that democratization continues long after the first elections because by themselves elections do not ensure a functioning democracy. Others mark earlier beginning points, very good, such as the initiation of liberal reforms by authoritarian regimes or structural changes that weaken the authoritarian regimes enough for opposition groups to push for democratic reforms. So some others tarvata ravalsindi, that is A and D. Come on my dear friends, ఎలా జరిగిందో చూద్దాం. ముందుగా వాడు చెప్తూ ఉన్నాడు B is the first one, తర్వాత చెప్తూ ఉన్నాడు F is the last one. సో Bని ఫస్ట్ వన్గా తీసుకున్నాం, Fని లాస్ట్ వన్గా తీసుకున్నాం. Bలో మనకి ఏం కనబడిందంటే ఇట్స్ అబౌట్ ఏ డిసగ్రీమెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, దాన్నే చెప్తున్నాడు దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెన్సస్ అని. సో B తర్వాత మనం ఏం తీసుకున్నాము, C తీసుకున్నాం. ఇంతవరకు మన వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. నా ఇక్కడ సమ్ కొంతమంది కనబడ్డారు, ఇక్కడ అదర్స్ కూడా కనబడ్డారు. సో దట్
ఏ తర్వాత డి రావాలని కనబడింది. ఇక్కడ కూడా వన్ అప్రోచ్ కనబడింది అండ్ ఇక్కడ దిస్ అప్రోచ్ కనబడింది. సో దట్ వన్ అప్రోచ్ తర్వాత దిస్ అప్రోచ్ రావాలి. సో డి తర్వాత ఎఫ్ వస్తుందా, డి తర్వాత ఎఫ్ వస్తుందా లేదా జీ తర్వాత ఎఫ్ వస్తుందా అని చూసినప్పుడు ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్గా లేదని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ జీ తర్వాత ఎఫ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే జీ తర్వాత ఎఫ్ తీసుకున్నామో జీకి ముందు ఖచ్చితంగా అప్రోచ్ ఈ రావాలి. ఇక మిగిలిన ఎవరయ్యా అంటే ఏ అండ్ డి. నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్. ఎస్, 1 2 3 4లో ఇంటర్చేంజ్ లేదు మిత్రమా. 1 2 అవడం లేదు, 3 4 అవడం లేదు. 1 2 3 4 మధ్య ఎటువంటి ఇంటర్చేంజ్ లేదు. ముందుగా బిని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు తీసుకున్నాం. అందులో ఉన్న డిసగ్రిమెంట్ అని సెకండ్ వన్లో దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెన్సస్ అన్నాడు తీసుకున్నాం. సో బి తర్వాత ఎవరు వచ్చారంటే సి. ఇక్కడ మనం లింక్ వర్డ్స్ చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ సమ్ థియరిస్ట్ కనబడ్డారు, ఇక్కడ అదర్స్ కనబడ్డారు. కావున ఏ తర్వాత డి రావాలని ఒక విషయం. అక్కడ వన్ అప్రోచ్ కనబడింది, ద ప్రాబ్లం విత్ దిస్ అప్రోచ్ కనబడింది. కాబట్టి ఈ తర్వాత జీ రావాలని తెలిసింది. మనం ఎప్పుడైతే ఎఫ్ చదువుకున్నామో ఎఫ్కి ముందు రాగలిగినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఒకటే ఒకటి ఉంది, దట్ ఈజ్ జీ. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ బి. బికాస్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్ ఇట్ ఈస్ సి. సమ్ దట్ ఈజ్ ఏ, అదర్స్ దట్ ఈజ్ డి, వన్ అప్రోచ్ దట్ ఈజ్ ఈ, and this approach is G, and finally F. This is B, C, A, D, E, G, F. Thank you. This is the first one of the day, day number 7. Now I am going to the next one. Yes. చాలా ఫెయిర్గా ఉంది, చాలా ఫెయిర్గా ఉంది. ఒక్కసారి మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి, వీలుంటే ఎలిమినేట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఏదై ఉండొచ్చో ఏదై ఉండదో ఒకసారి ఎలిమినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఎస్ ఎస్ ఎస్. యాడింగ్ టుతో నేను స్టార్ట్ చేయలేను. కార్తీక్ రాజ్పుట్ గురించి కాదు పారాగ్రాఫ్ ఇది. వైల్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్తో నేను స్టార్ట్ చేయలేను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అని చెప్తున్నాడంటే దాని ముందు ఇంకోటి ఏదో చెప్పుంటాడు, దాన్ని కూడా నేను స్టార్ట్ చేయలేను. A recent survey states that India generates 6,000 tons of plastic every day, nearly 10,000 tons of which goes uncollected. ఇది ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నన్ను ఏతోటే స్టార్ట్ చేయమంటారా లేదా డీతో స్టార్ట్ చేయమంటారా చూద్దాం. ఏతో స్టార్ట్ చేయమంటారా డీతో స్టార్ట్ చేయమంటారా? డీలో ఏమైనా చూద్దామండి. ఏ హ్యూమన్ కన్జ్యూమ్స్ అరౌండ్ 44 pounds of plastic throughout their lifetime, according to research done by Thomson Reuters Foundation. So first D తీసుకుంటే impact our kitchens వెళ్ళలేను. A recent survey that India generates పోలేను. కార్తీక్ రాజ్పుట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళలేను. Adding to environmental pollution కుదరలేదు. So that I am going while consumer behavior is changing to support sustainable brands and eco-friendly practices, plastic still finds dominance in most homes. So ఫస్ట్ వన్లోను సెకండ్ వన్లోను కూడా అంటే డీలోను సిలోను కూడా ప్లాస్టిక్ కన్జంప్షన్ గురించి, కన్జంప్షన్ బిహేవియర్ మారుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ప్లాస్టిక్ స్టిల్ ఫైండ్స్ డామినెన్స్ ఇన్ మోస్ట్ హోమ్స్ అన్నాడు. సో హ్యూమన్ కన్జ్యూమ్స్ ఎంత ఉందో చెప్పాము, ఒక మనిషి ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తాడో చెప్పాము. అక్కడి నుంచి హోమ్కి వెళ్ళాము కాబట్టి ఏకి ప్లేస్ లేదు, మనం ఇంకా ఇంట్లోనే ఉన్నాము. దట్ ఈజ్ వన్. మరొకసారి చదువుతున్నాను చూడండి. అక్కడ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ గురించి చెప్పాడు. రెండవ దాంట్లో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మారుతున్నప్పటికీ కూడా అది మారడం లేదు అన్నాడు. ఇక హోమ్ గురించి ఇంకెక్కడుందో చూద్దాం. ఇంకా హోమ్ గురించి ఎక్కడుందా అంటే దట్ ఈజ్ బిలో కనపడుతోంది మనకి. బిలో ఏం కనపడుతోందంటే ఇన్ఫాక్ట్ అవర్ కిచెన్స్ are replete with plastic bottles, jars, containers, utensils, garbage bags, etc. and their usage is increasing at an alarming rate. My dear friends, oka human, oka
లైఫ్ టైంలో 44 pounds యూజ్ చేస్తాడనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ హ్యూమన్ నుంచే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళానంటే ఒక హోమ్లో పరిస్థితులు మారుతున్నప్పటికీ కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదంటే ఎస్ ప్లాస్టిక్ స్టిల్ ఫైండ్స్ డామినెన్స్. ఇక్కడ డి నుంచి సికి వెళ్ళాము, ఇక్కడ నుంచి నేను కిచెన్కి వెళ్ళాను బికాజ్ స్టిల్ ఐ ఆమ్ ఇన్ హోమ్. సో హోమ్కి సంబంధించిన 3 కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఏలో ఇండియా ఉంది, ఈలో కార్తిక్ రాజ్పుట్ ఉన్నాడు అండ్ ఎఫ్లో ఉన్నాడు. ఎస్ నా చూద్దాం దండి. A recent survey states that India generates 6,000 tons of plastic every day, nearly 10,000 tons of which goes uncollected. Okay, so that if you go for that, each chadudam dandi. Karthik Rajput, Director, Volna Beverages Private Limited, in a conversation shed light on the side effects of drinking water from plastic bottles. Plastic bottles vaadam valla em jarugutundo cheppadata Karthik Rajput. Okay, now yes, we can go from human consumes 44 pounds nundi home ki vellachu. Home nunchi ekkadiki vellamante kitchen ki vellamu, kitchen nunchi ekkadiki vellamante India mottham em jarugutundo cheppam. So uncollected ga undi which goes uncollected గా ఉంది which goes uncollected. ఏందయ్యా అన్కలెక్టెడ్ అంటే ప్లాస్టిక్ అన్కలెక్టెడ్ గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే ప్లాస్టిక్ ని మనం కలెక్ట్ చేయలేదో అది ఏమవుతుందయ్యా, యాడింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏ ఇన్ ఇండియా, దట్ యాడ్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్. And plastic also has a detrimental effect on our health. Final ga Karthik Rajput, a director, Volna Beverages Private Limited, in a conversation shed light on the side effects of drinking water from plastic bottles. That is E. Okkasari marokkasari cheptanu jagrattaga vinandi. Oh mitrama, you cannot start with in fact, while Karthik Rajput are adding, we have a dilemma whether to start with A or to start with D. Yes, it is not A, it is a D because here we are talking about one individual. 44 pounds of plastic throughout their lifetime they use. This is done by Thomson Reuters Foundation. From human to I am going to homes, by that plastic still finds dominance in most homes. From homes I am going to kitchens, that is a B. Now I am going to the nation in A. So much of plastic left uncollected, that adds to environmental pollution, that is F. And finally that is E. So that my dear friend, the answer is D. D నుండి హోమ్ కి వెళ్ళాను, సి నుండి కిచెన్ కి వెళ్ళాను, బి నా నేషన్ గురించి మాట్లాడాను, ఏ అండ్ ఫైనల్ గా దట్ ఈస్ ఎఫ్ అండ్ ఈ. ఏకి ఎఫ్ కి రిలేషన్ ఖచ్చితంగా కనపడుతోంది మిత్రులారా. బికాస్ ఏలో ప్లాస్టిక్స్ అన్కలెక్టెడ్, that improves, that increases what? That pollution. That is the second one of the day. Now I am going to the third one. Yes, that's enough. Come on. That is A, B, C, D, E, F. What is he talking about now? Finally to start చేయలేం, within 2 hours తో కూడా మనం స్టార్ట్ చేయలేం. at 8:46 తో స్టార్ట్ చేయొచ్చేమో, 18 minutes later అన్నాడు కాబట్టి దా అటాక్ అన్నాడు. ఆ అటాక్ ఏంటో మనకు తెలియదు. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డేస్ అన్నాడు, అవి కూడా మనకు తెలియదు. ఈ టోటల్ పారాగ్రాఫ్ అంతా కూడా టైంను బట్టి నడుస్తుంది. ముందుగా మనం మైన్యూటెడ్గా టైంకి వెళ్తే ముందుగా at 8:46 నాకు కనపడింది. At 8:46 AM on September 11, 2001, as all the world now knows, a Boeing 767 jet flew into the North Tower of the World Trade Center in Lower Manhattan. అక్కడ నుంచి నిమిషాలు తీసుకున్నట్లయితే 18 minutes later another plane crashed into the South Tower. నిమిషాల నుండి అవర్స్కి వెళ్ళినట్లయితే within 2 hours, that is F, D, C, F. Within 2 hours
అవర్స్ తర్వాత డేస్కి వెళ్ళినట్లయితే ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డేస్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఫైనల్లీ. ఎంత ఈజీగా క్రాక్ అయిందండి, ఎంత ఈజీగా క్రాక్ అయింది. అట్ ఫస్ట్ ఎంత ఈజీగా క్రాక్ అయింది. దిస్ ఈజ్ 8:46 a point of time. Later on we are going to minutes, later on we are going to hours, later on we are going to days, and finally will be the last one. ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, దట్ ఈజ్ టైం. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా, దట్ ఈజ్ మినిట్స్. థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా, దట్ ఈజ్ అవర్స్. ఆ తర్వాత ఏమొచ్చిందమ్మా, దట్ ఈజ్ ఏ డేస్. ఆ తర్వాత ఈ రాకూడదు కాబట్టి ఎవరు వస్తారమ్మా, బి, అండ్ ఫైనల్లీ ఏ. దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్. నా నిమిషానికి చెప్పాడు. 8:46కి ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాడు. తర్వాత 18 minutes లేటర్ ఏం జరిగిందో చెప్పాడు. 18 minutes లేటర్ జరిగిన విషయం చెప్పిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే 2 hours-కి వెళ్ళాము. 2 hours నుంచి డేస్కి వెళ్ళాము. డేస్ నుండి ఇంకా అక్కడ అర్థమైంది మనకి. వన్ ఈజ్ ఫైనల్లీ కమ్స్ లేటర్. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ DCFABE when it is given as టైం బౌండ్. టైంతో ఇచ్చాడు కాబట్టి అంత ఈజీగా వర్కౌట్ అయింది. దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏముందయ్యా, సింపుల్. 8:46 minutes, hours, days, finally the thing is over. And the final one, ట్రై చేయండి అయ్యా, ఒకసారి చూడండి, దానికేసి ప్రయత్నించండి. అకార్డింగ్ టు దట్ అగ్రిమెంట్, దాంతో మనం స్టార్ట్ చేయలేం మిత్రమా. వేరాజ్ స్టార్ట్ అవ్వదు మిత్రమా. ఎస్, సచ్ డ్యామేజ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. ఫైనల్లీ మీకు అర్థమైపోయింది ఎఫ్ చివరిలో వస్తుందని. బై 2015తో అవ్వలేదు. Now I am going to according to that agreement, no. Whereas no, by 2015 such damage, no. Finally no. So that we can start with D. Many climate scientists agree that significant societal, economic and ecological damage would result if the global average temperature rose by more than 2 degrees centigrade. Damage, okay. Such damage would include increased extinction of many plant and animal species, shifts in patterns of agriculture, and rising sea levels. ఆ డ్యామేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయో అన్నాడు. సో డి తర్వాత ఈ అని అర్థమైంది. Whereas others of the no, according to that agreement, no. By 2015, all but a few national governments had begun the process of instituting carbon reduction plans as part of the Paris Agreement. According to that agreement. So that C tarvata A kanapadutondi. Answer అయిపోయిందయ్యా మళ్ళీ. Many climate scientists agree that significant societal, economic and ecological damage would result if the global average temperature rose by more than 2 degrees centigrade in such a short time. Such damage would include increased extinction of many plant and animal species, shifts in patterns of agriculture, and rising sea levels. D tarvata E, because damage. By 2015, all but a few national governments had begun the process of instituting carbon reduction plans as part of the Paris Agreement. This agreement is there in A. According to that agreement, a treaty designed to help countries keep global warming to 1.5 degrees centigrade above pre-industrial levels in order to avoid the worst of the
predicted effects. Now I am going to C and A. Whereas authors of the 2018 special report noted that should carbon emissions continue at their present rate, the increase in average near surface air temperature would reach 1.5 degrees centigrade sometime between 30 and 52. Ilage continue aithe 30 52 మధ్యలో ఇంకొక 1.5 పెరుగుతుందట. That is there in B. Now I am going to F. Finally, authors of the AR6 report suggested that this threshold would be reached by 2040. ఇది 2030 2052 అన్నారు, కానీ అది చాలా తొందరగా 2041కే రీచ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ F. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, DE CA BF. ఓకే, లెట్ us take one more time. మరొక్కసారి ఫైనల్ గా మాట్లాడుకుందాం రండి. అకార్డింగ్ టు దట్ అగ్రిమెంట్ తో స్టార్ట్ అవ్వదు, వేరాజ్ ఆథర్స్ ఆఫ్ 2018 తో స్టార్ట్ అవ్వదు. బై 2015 వచ్చాకనే 2018 రావాలి కాబట్టి ఎస్. అలాగే మనం చూసినప్పుడు సచ్ డ్యామేజ్ తో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఫైనల్లీ తో స్టార్ట్ అవ్వదు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ మెనీ క్లైమేట్స్ అండ్ డిస్ట్. అక్కడ మనకి ఎకలాజికల్ డ్యామేజ్ అని ఒక పదం కనిపించింది. ఆ డ్యామేజ్ లో ఏం ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటుందో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ E. సో దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ D అండ్ గో టు E. DE. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎన్ అగ్రిమెంట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2015, దట్ ఈస్ ఇన్ C. And according to that agreement, 1.5 degrees centigrade is expecting global warming, that is A. And DE CA. And special report lo చెప్తున్నారు ఇది at any time 2030 2052 మధ్యలో 1.5 degrees centigrade it can be reached. But finally they are saying no, at least it will be reached by 2041. That is the expectation. So that, my dear friends, it is DE because of damage, it is C and A because of agreement, it is B and F because F is finally. So that is, my dear friends, today's para jumbled 7. Here we could see the first one as a model from mains and the other 3 are clerk mains. Yes, para jumbled 7, IACE BRAHMASTRA. 17 episodes are over, 10 error location, 7 para jumbled location. I hope that you will watch and enjoy all these things, learn well, write down the path, note down the path, how we cracked all these para jumble. And my dear friends, very soon you are going to have close test and fillers too. There are so many methods to do them. I'll explain from the first day. Thank you very much. Meet you again.